Miseensonni garee Marvel Waayistuubii ani beekidhaa irra kanas ni qabadhee dhufe history unit 2 grade 12 irraa new curriculum African and the Colonial experiences jedhu unit 2 irraa kan hojii ilaalu afaan oromootiin odoo barumsa kana video kana hin jalqabin dura YouTube keenyaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan yaada comment yoo qabaatan immoo yaada keessan comment irra nu gochuudhaan video keenya akka daawwatan isiniin jenna gara barumsa keenya irratti yaada barru. Tole. African and the Colonial experiences jedhu kana bara 1880 hamma bara 1960 jidduutti kan jiru yoo ilaallu lesson 1 isaati part 1 dha. The area of legitimate trade and colonial empires jedhu kan ilaallu jechuudha jalqaba irratti. Isa jalatti the birth and the expansion of the legitimate trade. Daldala warra Europeanota daldala bakka gurguddaa lamatti kan isaan qoodanii illegitimate trade isa jedhuu fi legitimate trade. Kanaafuu legitimate trading kun daldalli seera qabeessaa kun akkamitti jalqabee akkamittis babal'ate isa jedhu kan wajjin ilaalu. Babal'ina isaatii fi akkamitti dhalate isa jedhuu fi akkamitti babal'ate kan jedhu paartii jalqabaa irratti isa ilaalla. The transatlantic slave trade was referred to as the illegitimate trade because it is commodity were human or slave rather than other good. Transatlantic slave ni jedhamu daldala jaarraa 16ffaa keessa jaarraa 17ffaa keessaa fi jaarraa 18ffaa keessa daldala taasifamaa turedha for 3 century'dhaaf. Daldalli kun biyyoota sadi jidduutti kan taasifamu isaanis Euroopiyaanota biyya Euroop jechuudha. Kan biraa immoo Ameerikaanota akkasumas immoo Afrikaa jidduutti kan inni taasifamu. Afrikaanota irraa garbaadha kan fudhatamu. Ameerikaatti immoo tiyyuu koomoditiin garaagaraa achitti kan oomishamu jechuun pilaanteeshiniidha waan ta'eef achitti oomishamu wanti oomishamu immoo gara Euroopaatti geejjibama. Kanaaf transatlantic slave jedhama. Tiraangulaalidha waan ta'eef bifa tiraangulii qabas. Sleevii fudhatu Afrikaa irraa gara Ameerikaatti geechuu lafa isaanii fayyadamanii biyya Biraazil fa'aa keessatti qotanii akkasumas wantoota garaagaraa oomishanii gara Euroopaatti immoo koomoditii xumuramedha kan isaan geechan. Kanaaf transatlantic slave jedhama. Transatlantic slavein kun yookaan triangular slave ni jennuun kun illegitimateedha. Euroopiyaanota biratti akka seera qabeessa miti jedhaniiti kan isaan ilaalan. Daldala seera qabeessa hin taane jedhuun transatlantic. Sababni isaa maalidha? Kan inni irratti xiyyeeffatu meeshaa odoo hin taane, koomoditii odoo hin taane ilma namaa yookaan immoo daldala garbaati kan taasifamaa ture. Daldalli garbaa waa'ee taasifamaa tureef isa kanarratti kan isaan xiyyeeffatan. Kanaaf illegitimate trade jedhamee kan waamamu. After the end of transatlantic slave trade and the success of the abolition campaign, the former trade in human or African slave could not continue. Erga transatlantic slave jedhamu kun Britain abolished goote jechuun haa dhaabbatu jettee keessattuu Britain yaa dhaabbatu nurraayii itti fufuun qabu daldalli garbaa kun jettee erga isheen gooteen booda hin dhaabbate inni ta'e. Erga inni dhaabbateen booda abolistiin kun immoo erga milkaa'aniin booda yaadni isaanii haa dhaabbatu jedhe kun erga milkaa'aniin booda Afrikaa keessatti daldalli garbaa kun maalii hin taane ittiin fufu not continue ittiin fufne daldalli garbaa kun erga abolistii yaadni haa dhaabbatu jedhu kun erga inni milkaa'e jechuudha. For 3 centuries jaarraa sadiif siniin jedhe irratti illegitimate trade in the human had dominated the commercial activity in the West African coastal area. Keessattuu jaarraa sadiif West Africa biyyoota jennuun kan akka Guinea, Ghana keessatti daldalli garbaa kun ilmi namaa akka koomoditiitti ture. Ilmi namaa akka koomoditiitti kan hin ture jechuun akka meeshaatti kan isaan fayyadamaa turan. Kanaafuu ilma namaati doomineetlii baay'inaan kan isaan irratti xiyyeeffatanii daldalaa turan. Yoom illegitimate trade jala daldala seera qabeessa hin taane kana jalatti. After the Industrial Revolution, the European colonial power, particularly the British, took measure to first weaken and gradually abolished not only the transatlantic slave trade, but also the slave trade in general. Erga abolished yaani dhaabbatu jedhe Industrial Revolutioniin erga dhufeen booda bara 18 yookaan 1750 irraa miti irratti Industrial kan jammare kun jaarraa 18ffaa keessa. Britain erga biyya industirii qabdu industiriidhaan dagaagde erga taateen booddee daldalli garbaa kun haa dhaabbatu jettee maal gootee yaada kaafte. Yaada isheen erga kaaftee colonial poweriin hin dhaabbatee daldalli illegitimate trade jedhamu kun hin dhaabbatee hin dadhabe. Isa duwwaa miti kan dhaabbate. Transatlantic slave duwwaa miti. Daldallumti garbaa akkuma jirutu guutummaatti jechuudha. Biyyoota Eurooppii keessatti Britain keessatti maal ta'eedha? Dhaabbateera. Isheen daldala garbaa yeroo sanirraa hin dhaabdee jechuudha. The European industrial
introduce new trade in West Africa, which they called legitimate trade, in which the principal commodity were no more human being or African slave. Europeanonni maal fidanii new trade isa jedhu fidan. New trade inni jedhamu kun maalidhamiitu waamamaa legitimate trade jedhama. Eechatti jalqabeenni kun West Africa irratti kan inni jalqabe. West Africa irratti daldala haaraa legitimate trade jedhu qabatanii as ba'an. Principally kan inni irratti xiyyeeffatu maddi isaa jalqabaa kan daldalli kun maal irratti principally community dha jechuudha. Meeshaa irratti kan inni xiyyeeffatu malee ilma namaa human being yookaan African slave irratti miti kan inni xiyyeeffatu. African slave irratti odoon taane kan inni xiyyeeffatu maal irratti community irratti kan inni xiyyeeffatu. During the first half 19th century, New West African community replaced slave as merchandise to export abroad. Amma jaarraa 19ffaa jiddugaleessa jaarraa 19ffaa kan jedhamu 1850 irraa daldalli haaraan eechatti jalqabaa West Africa irratti jalqabe. Maal commodity ilma namaa bakka bu'ee meeshaa daldaluun jaarraa 19ffaa jiddugaleessa isaa bara 1850 irraa maaliin jalqabe commodity'n bakka meeshaa bu'ee daldalamuu jalqabe jechuudha. Bakka meeshaa bu'ee meeshaaleen hin jiru miti meeshaalee daldalamuu jalqabe bakka ilma namaa slave isa ture sana yookaan daldala garbaa bakka ture sana bakka bu'uudhaan gara biyyoota alaatti export ta'aa ture jechuudha. Gara biyyoota alaatti export ta'e. This commodity for export include item like gum, groundnut and palm. Yeroo sanatti kan daldalamaa turanii commodity'n ilma namaa yookaan slave bakka bu'an sun kan akka gamii, groundnut fi palmaa isa jedhamanii jechuudha. Palmaa oil isa jedhamu zayitaaf kan tajaajilu groundnut jechuun nugii akkasumas gam isa jedhamu kanniintu maali ta'aa ture export ta'aa ture slave bakka bu'e. So by the middle of 19th century palma oil became West African major export. Bara kana ka jaarraa 19ffaa jiddu galeessa keessatti palmaan oiliin kun isaan daldaloota meeshaalee yookaan commodity sanniin keessaa inni mojarii fi inni jalqabaa kamii ture mojarii African exportiin palmaa oiliidha kan inni ture jechuudha. Palmaa oiliin mojariidha jechuudha isa mojariidha. The legitimate trade that replaced the illegitimate trade did not, however, economical prosperity the Western African state. Daldalli kun waan sin ajaa'ibu daldalli kun yaa jalqabu malee haaraadhaan bifa haaraadhaan legitimate ta'eetu seera qabeessadhaan Euroopoonni yaa jalqabu malee wanti inni Afrikaadhaaf tajaajila inni kenne hin jiru. Akkuma illegitimate trade bakka bu'eera garuu maaliin goone biyyoota Afrikaa economically prosperity yookaan immoo hiyyummaa keessaa biyyoota Afrikaa baasuu hin dandeenye. West Afrikaa economy ishee bakka baakii duubatti hafaa economy ishee maali gochuu dandeenye jijjiiruu hin dandeenye legitimate trade inni jennu kun raazar inni kan fayyadaa ture jechuudha. Raazar benefit most African ruler and wealth merchant inni kan fayyadamaa ture warra Afrikaa rulerii jechuun warra aangurra turan abboota siyaasa yeroo sanaatii fi warra wealth merchant daldaltoota jidduu deemanii hojjetan isaan duwwaa turraa fayyadamaa ture legitimate trade kanarraa malee uummanni yookaan West Afrikaa irra kan jiran uummanni wanti isaan fayyadaman guutummaan guututti hin jiru. Kan fayyadaman eenyudha? Marchantii duwwaa fi akkasumas ruurarii yeroo sana turan warroota abbaa aangoo bulchitoota yeroo sana turan mootummoota yeroo sana turan qofaadha jechuudha. New legitimate trade could not bring a significant improvement to majority of the West Africa. Kanaafuu akkuma nuti jenne legitimate trading kun Afrikaanota maaliif fiduu hin dandeenye diinagdee guddina diinagdee waan tokko irratti fiduu hin dandeenye jechuudha. Saba uummata bal'aa West Africa keessa jiruuf uummata bal'aa West Africa keessa jiruuf wanti inni diinagdee guddina diinagdee inni irratti taasise yookaan guddina diinagdee inni biyyattiidhaaf fide tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Indeed, living the condition of the people could not improve. Umarrattu haalli jireenya uummata naannoo sanaatu wanti inni jijjiirame tokko iyyuu hin jiru. Kunnoot bakka uummata wanni fooyyee hin jiru jechuudha. These goods imported from Europe which were clothes, alcoholic drink and firearms could not contribute for the development of African native economy. Achi importi tan ta'aa turan gara biyya keessaatti Euroopaanota keessa kan galaa turan yeroo legitimate trade kafanoota garagaraa alkooliiwwan garagaraatii fi firearmidha meeshaa waraanaati. Kunniin immoo ga'een isaan ikonomii Afrikaa keessatti ga'ee guddina dinagdee Afrikaanotaa keessatti taphatan tokkichuyyuu hin jiru jechuudha. Guddina dinagdee Afrikaanotaa keessatti ga'een isaan taphatan hin jiru. The imported European clothes throughout weakened the development of African industrial craft. Amma
Afrikaanonni mataa isaaniitti industiriyaal kiraaftii kafana garaagaraa hojjetumti maashina industiriyaal kiraaftii kafana garaagaraa ofii isaaniitiin mana isaaniitti oomishu. Kafanni biyya alaati Yuroopiyaanota irraa gara biyya keessaatti as galu kun injiinasii kana hin dadhabsiise malee jechuudha. Wiikindi godhe malee hin dadhabsiise malee wanti inni improve godhe tokko hin jiru jechuudha. Inni fooyyessee hin jiru. Kanaafuu amma kafana aadaa Afrikaanonni ofii isaaniitti oomishanii uffatan sana akka isaan hin oomishne akka isaan dipendentii ta'an taasise malee of danda'anii oomisha garaagaraa irratti industirii garaagaraa keessatti akka isaan hirmaatan hin taasifne jechuudha. Hin taasifne. African people were attracted by imported European goods. Kanaafuu yeroo sanatti jechuudha bifa salphaadhaan hin babbareeda namatti tola waa'ee ta'eef kan biyyoota Eurooppaatii gara biyya keenyaatti asufu jechuudha. Gara importas ta'u biyyoota Afrikaanonni attractive ta'aa turan, harkifamaa turan kan isaan oomishanii malee biyya keessatti oomishuudhaaf sosochii taasisan turre jechuudha. So the imported firearm to had negative impact. Inni kunis imported kan ta'e firearm jechuun meeshaa waraanaa gara biyyaatti yoo galu negative impact dha. Negative impact qaba malee positive miti jechuudha. Mee negative impact isaa ilaalu. They not only undermine the indigenous African weapon making industry but also enable the African rural to get military made to plunder their own people. Amma meeshaa waraanaa gara biyya keessatti galu kun industirii Afrikaa dadhabsiisee qofa miti. Inni dadhabsiisee qofa miti industirichi. But militarii isaaniitu iyyuu amma Afrikaan militarii mataa isaanii hin qabu mitire erga militariin kun iyyuu akka ofiisaa ittiin hin eegganne yookaan immoo iyyuu humna isaanii kan akka ittiin ofiin eeggatanii biyya keessatti nagaan tasgabbii militarii hin jiraanne taasise. Maaliif seetan gaafa warri aangoo qaban ruuraroonni meeshaa waraanaa kana argatan waraana keessadha seenuu kan isaan barbaadan malee nagaa biyyattii eeguu miti kan isaan barbaadan. Bulchuu hoogganuu humnummaadhaan hoogganuudha malee biyyattii bulchuu miti. Kanaafuu maalidhaa olaantummaa isaanii agarsiifachuudha kan isaan barbaadan. Eenyuun warri meeshaan harka isaanii galee ruuraroonni kunniin jechuudha. In fact, the imported firearms were not modern in the true sense of the term and could not enable African rulers to protect themselves and their people from the colonial power who were equipped with the more sophisticated weapon. Amma meeshaa baay'ee harkaa qabaatanii yeroo sanatti imported kan ta'e firearmiin gara biyya keessatti galee modern gochuudhaaf yookaan immoo Afrikaanota gargaaruudhaaf gaheen inni taphate tokko iyyuu hin jiru yookaan uummata biyya sanaa protect gochuudhaaf yookaan immoo iyyuu hawaasa biyya sanaa kolonii irraa eeguudhaaf gaheen meeshaa waraanaa gara biyya keessatti galee kun taphate tokko hin jiru. Maaliif malee warra meeshaa harkaa qabatu aangoo isaanii duwwaa akka eegsifataniidhaaf kan isaan gargaare jechuudha. The European merchants who were involved in legitimate trade in West Africa had succeeded in controlling not only the export trade but also the internal trade in West Africa as well. Amma bara legitimate trade kana maarchaantiin hin jiru miti daldaltoonni jidduu sana keessatti hojjetan maarchaantootatu jira. Isaan kunniin yoo legitimate trade keessatti involve godhan yoo sosochii taasisan West Africa keessatti baay'ee success ta'aniiru baay'ee itti milkaa'aniiru. Successiin isaanii export fi import duwwaa irratti miti. Not only export and import but also internal trade. Amma West Africa daldala keessa biyyattii keessatti taasifamu naannoo sanaatti West Africaatti taasifamu irrattu baay'ee aktiivii ta'aniitu kan isaan involve taasisaa turan. Baay'ee aktiiviidha daldala kanarratti jechuudha. The European trade maximize their profit as they serve as intermediary between the African merchant and the European traders. Amma European traderonni jidduu isaanii daldaltoonni jidduu isaanii broker isaan jennuun yookaan immoo isaan daldaltoota jennee akka dallaalaatti kan tajaajilaa turan intermediate ta'anii jidduu galeessummaadhaan kan isaan tajaajilaa turan. Isaan kunniin qabeenyi isaanii profitii isaanii tirfii isaanii maalii godhaniiru maximize sadarkaa olaanaa irraan gaachuu danda'aniiru. Eenyuuf eenyu jidduutti kan isaan tajaajilan Afrikaanotaa fi Euroopiyaanota daldaltoota Euroopiyaa jidduutti warri tajaajilan. Isaan kunniin eenyu jechuu ni dandeenya dallaala warra jedhaman san jechuudha. Intermediate ta'anii warra tajaajilantu qabeenya isaanii baay'ee maximize godhachuu danda'an. Afrikaanota fi Euroopiyaanota jidduu waa'ee tajaajilaa turaniif jechuudha. These increase commercial competition between the European merchants lead to European competition which eventually culminate in the scramble for African in 1870s and 1880 as to control source of raw material in the market. Erga daldalli cimaan competitionin daldalaa yookiin competitionin gabaa West Africa keessatti ta'een booddee European merchantonni maalitti xiyyeeffatanii competitionii keessa galan wal dorgommii keessa galan. Wal dorgommiin isaanii kun daldalaan erga ta'een booddee daldalli baay'ee cimeera West Africa keessatti Europeanonni akka barbaadanitti jidduu galanii daldalaa jiru waa'ee ta'eef wal dorgommiin kun cime. Erga wal dorgommiin daldalaa kun cimeen booddee garamitti kan isaan geechee
bakkee kana koloneeffachuu, Afrikaa addaan qoqqoodachuu, scramble for Africa kan jennu kun Afrikaa addaan qircatanii qoqqoodachuudha. Bara 1870 fi 1880 jidduutti Afrikaa addaan qoqqoodatanii maalii gochuudha? Control source of raw material in the market. Iddoo daldalaa kanneen iddoo daldalli itti taasifamu kanaa fi iddoo gabaa kanneen maalii gochuu? To'achuu. Control source of raw material. Raw material kan jennu iddoo meeshaalee dheedhiin jiru fi iddoo daldalaaf ta'u control gochuu irratti xiyyeeffatan jechuudha. The infrastructure and the ideology of new imperialism. Imperialism is the highest stage of capitalism. Imperialism jechuun paartii koloniitii jechuun olaantummaa abbaa irreetiin biyya tokko bulchuudha miti. Kanaafuu imperialism inni jennu kun highest stage ture jechuun sadarkaa olaanaan kaapitaalistii keessatti irree isaanii agarsiifachuu, olaantummaa isaanii agarsiifachuu, meeshaa qaban agarsiifatanii, humna isaanii agarsiifatanii biyyoota biroo of jalatti bulchuu fi olaantummaa isaanii agarsiifachuu. Inni kun sirna kaapitaalizimii yeroo sana ture keessatti highest stage ture, iddoo olaanaa kan qabu ture jechuudha. Bakka olaanaa kan qabu jechuudha. When we say new imperialism, we are referring to a period of increasing expansion of capitalism that was started in second half of 19th century and continued until the outbreak of the First World War. Egaa yoo new imperialism jennu kuni yeroo kaapitaalizimiin akka malee itti babal'ate, yeroo kaapitaalizimiin akka malee itti dabalaa dhufee fi itti babal'ate bara jaarraa 19ffaa yookaan jiddugaleessa jaarraa 19ffaa bara 1850 irraa kaasee hamma First World War bara 1914tti kan jirudha jechuudha. Bara 1914 amma bara 1850 kaasee amma bara 1914tti kan jiru kanatu new imperialismii jedhama. Bara kaapitaalizimiin itti akka malee dagaagee fi hamma bara First World War'n itti ka'uu itti jalqabuuti jechuudha. Itti jalqabe baricha yoo jalqaba amma imperialismiin bara 1850 irraa jalqabeera kaapitaalizimiin jechuudha. Bara kanaa fi hamma bara First World War jidduu kan jirutu maal jedhama? New imperialismii jedha eeriyaan isaa jechuudha. In this period, in the period known as new imperialism, European power wanted to control African colony. Yeroo kana ka bara new imperialismiin jennu kana maal barbaadu Europeanonni? Afrikaa kolonii jala galfachuudha kan isaan barbaadan. Kolonii jalatti qabachuudha kan isaan barbaadan Afrikaa. After achieving unification in the early 1870s, Germany and Italy joined the struggle to control territory in Africa. Bara 1870 keessattuu bara 1871 unification in Germany fi Italy akka boqonnaa tokkotti keessatti ilaalle kan inni dhume, kan inni xumurame. Erga isaan unificationichi isaanii jechuun tokkummoomuu Germany fi Italy erga tokkummaaniin booddee isaanis maali ta'anii itti makan Afrikaa qoqqoodachuu yookaan Afrikaa scramble godhanii qoqqoodachuu kanatti territory Afrikaa qabachuu kanatti maali godhanii hin makaman. Eenyuun Germany fi Italy. Germany fi Italy join kan godhan after unification erga tokkummoomanii booddedha jechuudha. Follow the rapid economical development that came as a result of adopting the economic policy of free trade, a serious financial crisis affected the Western states in early 1870s. Erga economy development baay'ee guddataniin booddee biyyoonni Awurooppaa economiin isaanii baay'ee develop ta'eera, baay'ee guddataniiru. Sababii kanarraa poolisii tokko baasan, economical policy kan jedhamu innis free trade. Free trade jechuun daldalli maarkeettiin gabaan jechuudha ofiishiitii of haa bulchitu kan jedhu free trade baasan. Erga free trade baasaniin booddee unit waan keessatti ilaaleera waan kana kiraayisii jalatti kufan, rakkoo gurguddaa jalatti kufan. Rakkoon isaanii kun kan jalatti kufan maalidha? Economically dadhabaati kan isaan dhufan. Economically gabaan isaanii gadi bu'aati kan dhufe bara 1870moota keessa. Sababii kanarraa kan ka'e in order to withstand the economic crisis and protect their economic interest, European states began to take measure. Ergaa economic crisis rakkoo economic kana jalatti kufanii free trade irraa kan ka'e economic crisis jalatti kufan. Erga kufaniin booddee isa kana jalaa ba'uudhaaf withstand gochuudhaaf maalirratti ka'anii economical interest European state began to take. Economical interest fide isa kana protect gochuudhaaf. Economy isaanii protect gochuudhaaf haala economy haala dinagdee isaanii eeggachuudhaaf rakkoo irraa balaaleffachuudhaaf interesting keessa isaanii bu'e. Interesting keessa isaanii bu'e keessa fakkeenyaaf for instance in 70s and the 1880, the two major European colonial power, Great Britain and France, partitioned the western part of the African continent into their sphere of influence. Bara kanaadha ka bara 1870 fi 1880moota keessa Great Britain fi French maalitti kan isaan xiyyeeffatanii western part of Africa kana addaan qoqqoodachuu, sphere mataa isaaniitti addaan qoqqoodanii influence godhanii bulchuudha, addaan qoqqoodatanii jechuudha.
The Berlin Conference of 1884-1885 enabled to European power to divide African among themselves. Berlin Conference Berlin kan ta'e jechuudha. Ottoman Bismarck kan inni arrange godhe isa kana Berlin Conference kanarratti biyyoonni baay'een keessatti hirmaatanii Afrikaa akkamitti qoqqoodanne jedhanii kan itti mari'achaa turanidha. Berlin Conference kanarratti erga mari'ataniin booddee Afrikaa akkamitti qoqqoodanne jedhanii erga mari'ataniin booddee Afrikaa akka isaan qoqqoodataniif maalii godheera? Dandeessiseera. Afrikaa qoqqoodachuu hin dandeechuu. Kanaafuu effective isa jedhuun effective isa jedhu fayyadamtanii effectively ani qabadheera bakkee kana jedhanii mallattoo hin kaa'u mallattoo sana kaa'ee amma faranji mallattoo sana erga gooteen booda bakkee biraa namni sun dhaqee hin qabatu yoo Biriteen mallattoo sana godhatte mallattoo sana hin agarsiifti kanaafuu effectively qabanneera jedhanii kan isaan lafa kaa'an. Kanaafuu inni kun Berlin Conference'n kun maalii gochuu danda'eera Afrikaanonni akka kolonii Euroopiyaanota jala galaniif dandeessiseera jechuudha. This lead to the physical occupation of territorial in the African, which means the intensifies the colonial conquest. Amma kun ka physically Berlin Conference kun maali gargaare physically akka isaan Afrikaa control godhatan territory Afrikaa keessatti argamu maali occupy godhanii akka isaan qabatan gargaareera. Afrikaan koloniin immoo koloniin Afrikaa akka inni sirriitti jechuun dafee jechuun akka ho'aadhaan bifa ho'aa ta'een akka koloniin kun conquest koloniin kun akka inni kaka'umsa godhatu taasiseera jechuudha. Intensification isaa keessa kakaaseera jechuudha. Euroopiyaanota gargaraa akka Afrikaa qabaataniif Afrikaan immoo kolonii jalatti akka conquest taatuuf akka qabamtuuf gahee guddaa taphateera jechuudha. Berlin Conference kun. There was European present in Africa even before the start of the period of New Imperialism. New Imperialism madun jalqabin dura Euroopiyaanonni garagaraa durumaanuyyuu echi jiraachaa turanii Afrikaa keessa turan. Durumaa jechuudha. Before starting New Imperialism. Imperialism madun jammarin dura Europeanonni garagaraa Afrikaa keessa jiraachaa turan. The period of New Imperialism differed from the early period in the sense that the Europeans came to Africa with very development technology. New Imperialism kan jennu kun Imperialism isa duraaniitirraa garaagarummaa qaba. Imperialism inni duraanii meeshaa gaarii yookaan meeshaa wiippanii develop ta'e hin qaban. Garuu yommuu dhufan seensiidhaan garaagarummaa qaba. Inni New Imperialism jennu kun maalidhaan very developed technologyidhaan dhufan. Teknoolojii baay'ee guddate develop ta'een kan isaan dhufan meeshaa waraanaa guutameen wataadara yookaan militarii sirnaan leenji'een kan isaan gara imperialismii kanaatti kan dhufan jechuudha. Before the 1870s, although the European had contact with the people of the coastal area of the Africa, particularly West Africa, they were not equipped with efficient firearms to easily conquer the native people there. Bara 1870 keessattuu Saamuraa Turee fa'aa iyyaadatu duubatti deebitanii olaaltanii Euroopiyaanonni Afrikaa coastal Afrikaawwan jechuun lafoota qarqara Afrikaawwan irratti argaman kontaaktii godhanii turan dhufanii ilaalanii maal gochuudha qabachuudhaaf yaalanii turan Euroopiyaanonni keessattuu jecha West Africa yaa ta'u malee maalii gochuu hin dandeenye effectively file armiin qaban yoo ta'e waraana isaanii efficientii miti hojiirra hin danda'u waa'ee ta'eef baay'ee cimaa miti qindoominni waraana isaanii cimaa miti waa'ee ta'eef Afrikaanota lammii Afrikaanota isaan dura achi turan maalii gochuu hin dandeenye easily conquered gochuu hin dandeenye haala salphaa ta'een qabachuudha hin dandeenye jechuudha. Moreover, the European also lacked appropriate means of communication to control African, particularly interior part of Africa. Isarra dabaree immoo Afrikaanonni maalidha? Lack of appreciated jechuun informationii gahaa ta'e informationii appropriate informationii correct ta'e hin qaban keessattuu waa'ee interior part of Africa yeroo sanatti jechuudha hin qaban turan. Yeroo jalqabaa irratti jechuun New Imperialism odoo hin taane isa Imperialism isa duraa sana irratti lack of appropriate communicationii sirrii ta'e communicationii waa'ee biyyattii keessa Afrikaa West Afrikaa fi waa'ee Afrikaa sana isaanitti waa'ee lafa isaanii waa'ee saba isaanii haala meeshaa waraana isaanii haala qophii isaanii kan itti informationii gahaa ta'e hin qaban ture yeroo sana. In generally, the European colonial power had great difficulty to penetrate deep into the African interior. Walumaa galatti isa old imperialism jennu irratti keessa Afrikaa seenaniitu jiraachuun yookaan waa'ee Afrikaa kolonii jala galfachuun guutummaan guututti interior partii keessa seenuun isaaniif maalii ture difficulty ture jechuun baay'ee ulfaataa ture Afrikaanota kolonii jala galfachuun yeroo san isaan kanarra darbee communication dhabuu yookaan meeshaa dhabuu irras darbee keessattuu dhibee garagaraatu jira. At the early day of colonialism, testy flea and mosquito had almost prevented to European from entering the African interior. Keessattuu testy flea kan jedhamu yookaan wobaa isa jennuun yookaan immoo simbira
Bokee busaa isa jennu foobaa isa jennuuni baay'een isaanii maali ta'aniiru hooggamanii turan prevent ta'aniiru akka Itoophiyaa Afrikaa keessa seenanii kolonii jalan galfan interior part of Afrikaa akka kolonii jalan galfan dhibee garaagaraatiin testifilee fi moskitoodhaan akka isaan hooggamaniiru jechuudha. Dhibee kanaaf dawaan qaba waa'ee ta'eef dhibee kana immoo warri adiin danda'anii ofirraan qolatan waa'ee ta'eef sababii dhibee kanaatiif keessa Afrikaa seenanii kolonii jala galfachuu hin dandeenye yeroo sana. Eventually the European colonial managed to penetrate deep into African interior with the relatively easy. Thank you technology advancement include the invention of better river boats, steamship, better rivers, and the discovery of the machine to combat malaria. Amma Europeanonni erga kana ta'aniin booddee Afrikaa keessa deepii penetrate godhanii seenuudhaaf kan isaan dandeessise maalidha inni teeknooloojiidha. Advancement of technology. Erga teeknooloojiidhaan dagaaganiin booddee erga teeknooloojiidhaan guddataniin booddee maalii inventionii garaagaraa argannoowwan garaagaraa erga taasisaniin booddee Afrikaa keessa seenuu danda'an. Interior part of Afrikaa keessa seenuu danda'an. Maaliif seeta? Better river bootii qabu jechuun isa markaba galaanarraa akkasumas immoo steamshipii kan itti yaabbatanii ittiin deemuu danda'an kan steamiin socho'atu kan bishaan socho'atu hin taane kan gaazii garaagaraatiin socho'atu beetar riifilee kan immoo iddoo san itti agarsiisuu dandeechuu fi dhibee isaa malaariyaa isa jennu sana jechuudha. Dhibee malaariyaa immoo kan maal ittiin godhan diskaavar kan argatan dhibee malaariyaa kan ittiin meedisinii isaa qoricha isaa argataniiru. Kanaafuu gaba dhibeetinis taanaan gama geejjibaanis taanaan waan hunda waa'ee guuttataniif teeknooloojiidhaan advance ta'aniin booddee Afrikaa kolonii jala galfachuudhaaf haala salphaa isaaniif dhumuu danda'eera jechuudha. By 1818 the relatively small number of well armed and properly trained European soldiers had managed to easily defeat the native African who had marked numerical superiority over them. Amma bara 1880 keessa lakkoofsaan baay'ee xinnaa kan ta'an baay'ee immoo weel armii kan ta'an baay'ee kan leenji'anii fi properly haala sirna qabeessa ta'een kan leenji'an wataadaroonni Iroopiyaanotaa yookaan immoo hoomaan waraana Iroopiyaanotaa garam dhufanii gara Afrikaa yommuu dhufan easily defeat native Afrikaa uummata Afrikaa achi keessa jiraachaa turan maalii godhanii haala salphaadhaan kan isaan kuffifachuu danda'an. Kanarraa kan ka'e maalii numerical superiority over them. Olaantummaa guddaa olaantummaa lakkoofsaan olaanaa ta'e warra Afrikaa lammii biyya isaaniitirra jiran irratti maalii argatan olaantummaa guddaa argachuu danda'aniiru jechuudha. After second industrial revolution, many of European states became technologically more advanced and they developed interest to colonial and colonial area in Africa. Erga industiraaliin second industrial kan jennu bara 1850 irraa isa kaasee jirudha jechuudha. Ergasiin booda Afrikaanonni Iroopiyaanonni garaagaraa maalidha? Teeknooloojiidhaan baay'ee advaansii ta'aniiru. Teeknooloojiidhaan baay'ee guddataniiru. Erga teeknooloojiidhaan baay'ee guddataniin booddee iddoo Afrikaa dura kolonii jala hin jirre, iddoo Afrikaa kolonii jalatti hin galin baay'ee maalii gochuu danda'aniiru? Kolonii jalatti galfachuu danda'aniiru jechuudha. Iddoo Afrikaa baay'ee kolonii jalatti galfachuu danda'aniiru. Industrial Revolution. Industrial development invent new power to involve in the colonial conquest. Industiriidhaan guddachuu isaanii biyyoonni kun industiriidhaan guddachuun isaanii maalii dabaleera biyyoota biroo biyyoota industirii and develop ta'an biroo akka isaan kolonii kanatti hirmaatan affeeruu danda'eera jechuudha. Dhufanii akka isaan kolonii hirmaatan. Keessattuu as we already mentioned Germany and Italy were newcomer in the colonial struggle to acquire colonial in Africa. Keessattuu newcomer jedhamanii yookaan warri haaraa gara koloniitti biyyoota koloneeffachuudhaan dhufan keessaa tokko German, Italy after unification jechuudha. Unificationidhaan booda newcomeridha isaanii gara kolonii maalitti seenanii kolonial Afrikaa kolonii jalatti galfachuudhaaf istaragilii keessa waraana keessa seenanii jechuudha isaanis. Technology and the involvement of new power in the colonial struggle hastened the development and the spread of the new imperialism. Teknooloojiidhaanii fi teknooloojii akkasumas involvement of new power aangoo guddaadhaan guddachuun isaanii colonial struggle isaanii maalii godheera daddafsiiseera akka inni daddafu. Bakka spreedii sirriitti daddafanii speedii guddaadhaan biyyoota Afrikaa akka kolonii jala galfatan isaan gargaareera. Maaltu teknooloojiidhaan guddachuun aangoo isaanis baay'ee cimsachuun jechuudha. The emerging European industry needed a huge capital investment. Amma biyyoota Iroopiyaanotaatiif Afrikaanota kolonii jala galfachuunis akkasumas immoo industiriidhaan guddachuunis kaapitaala guddaadha kan inni barbaachisu jechuun qarshii guddaa isaan barbaachisu. Maaliif industiriidhaan guddachuudhaaf
raw material isaan barbaachisa, qarshii isaan barbaachisa, waan gargaarii isaan barbaachisa. Akkasumas immoo kaapitaala kolonii jala yeroo Afrikaanota galfachuudhaaf meeshaa waraanaas namoota isaan barbaachisa waan ta'eef meeshaa guddaa isaan barbaachisaa ture. Kanarraa kan ka'e the financial capital required to run the new industrial pay the way for development of financial institutions like bank and capital market the good financial new industry keessatti capital isaan barbaachisu kana investimentiin ta'e yookaan immoo koloniidhaafis kan isaan barbaachisu kana akka argataniif institutionii haaraa fiduu jalqaban keessattuu kan akka baankii kan akka capital marketii kanneen jedhaman new institutionii godhanii industiriidhaaf finance akka godhuuf akka isaan gargaaruuf isa kana emerge gochuu yookaan immoo invent gochuudha kan isaan jalqaban jechuudha. The expansion of industry in Europe not only demand excess raw material but also importing food for the growing urban population in the industrialization city and town. Amma expansion isaanii industrial revolution keessatti kan argaman biyyoonni industiriidhaan guddatan kun Euroopiyaanonni kun gara Afrikaa dhufuun isaanii raw materialii qofa barbaadanii miti jechuun meeshaa dheedhii qofa barbaadaniiti miti. Kan isaan barbaadanii gara Afrikaatti dhufan inni biroo kan oomisha isaaniitiif iddoo gabaa bakka itti gurguratan impoorti godhanii bakka itti gurguratan isaan barbaachise jechuudha. Kanaafidha uummata iddoo sanaa magaalota garagaraatti maalii gochuudhaaf gurguruudhaaf jechuudha. Iddoo raw markeetii qofaaf odoo hin taane iddoo itti gurguratanis kan isaan barbaachise. Technological advancement in maritime technology and navigation techniques enabled the European colonial power to get raw material and food supply with the relatively easy travel even to distant area include the Far East. Inni kun immoo technological advancement ta'uun isaanii dagaaginni isaanii keessattuu maritime iddoo qarqara laggeen irratti akkasumas immoo navigation technology enable iddoo meeshaaleen geejjibaa garagaraa hojjechuu isaanii fi bishaan irratti kan immoo argaman kan akka doonii garagaraa hojjechuu isaanii raw materialii akka argatanii fi Euroopiyaanonni paaworii jechuudha biyyoonni Eurooppaa raw materialii meeshaa dheedhii akka argatanii fi supply garagaraa akka isaan argatan jechuun food supply meeshaa nyaataaf ta'u akka isaan argatan isaan gargaareera. Even biyyoota Afrikaa duwwaa odoo hin taane Far East biyyoota baafagoo biyyoota jedhaman keessattis akka isaan sosochii isaanii taasisan isaan gargaareera jechuudha. Improvement in shipping building also encourage the revival of militarism and aggression in the world. Erga kana ta'een booddee shippii garagaraatiin jechuun doonii garagaraatiin erga isaan guddatan booddee maal kan inni fidee aangoo isaanii agarsiifachuudhaaf gafa waraanatii fi akkasumas immoo gara koloniitiin aangoo isaanii agarsiifachuudha olaantummaa isaanii agarsiifachuu addunyaatti mul'isuudhaaf isaan kakaase jechuudha. Encourage isaan godhe akka isaan meeshaa waraana isaanii akkasumas immoo olaantummaa isaan qaban addunyaatti agarsiisan isaan kakaase guddachuun isaanii. Great Britain, which was the first country embarked on the Industrial Revolution, was the strongest world power of the period and had supremacy on in military and naval power. Great Britain biyya industiriidhaan baay'ee beekamtu Industrial Revolution keessatti gahee guddaa kan qabduu fi biyya jalqaba industiriin itti jalqabe jedhamtee kan kaatu biyya sadarkaa olaanaa jirtu yookaan immoo strongest world power kan taate yeroo sanatti jechuudha. Biyya sodaachistuu fi biyya aangoo olaanaa qabdu paaworii guddaa qabdu turte yeroo sanatti maaliin militariidhaan humna waraanaatiin sadarkaa guddaa qabdi naval paaworiidhaan humna galaanaatirraanis aangoo guddaa yookaan olaantummaa guddaa qabdi jechuudha caalmaa guddaa qabdi Britain. It is technology supremacy enable Great Britain to build more efficient naval force. Technology supremacy qabaachuun technology olaantummaa qabaachuun Britain waraana ishee humna waraana galaanarraa akka ishiin maal gootu efficiently akka ishiin ijaartu gargaareera. Sadarkaa olaanaadhaan akka ishiin ijaarrattu gargaareera jechuudha. Soon other European colonial power follow suit and modernize their army force include their naval. Samboodadha erga Britain guddattee dinagdee ishee guddifattee naval power humna galaanarraa kana guddifteen booddee maalitti cimanii biyyoonni biroo Euroopiyaanonni biroos naval power isaanii cimsachuutti xiyyeeffatan jechuudha. Armii isaanii cimsuutti xiyyeeffatanii jechuudha. After the 19th century, the European colonial power worked hard to consolidate their ruler in area which they had already occupied. Jaarraa kudha saglaffaa keessa
Biyyoonni Awurooppaa iddoo qabatan iddoo okuppaayir godhanii jechuun kolonii jalaa qaban irratti hojjechuu itti cimsan warra hooggansarra jiran warra hojii hooggansarra jiran paaworii isaanii akka cimsanii kolonii sana harka isaaniitti qabatan hojii isaanii maalii godhanii hin cimsan jechuudha hojii isaanii. In fact, they also work to get new colonial also there were no advocated territory to newly colonized in African baay'een yeroo sanatti kan kolonii jalatti hin galle biyyoota Afrikaa maalii gochuu jalqabanii get new colonial kolonii biroos kolonii isaanii san hin cimsatu bakka sanitti deebisanii bakkee biraa kolonii jala kan hin jirre immoo kolonii jalatti qabuu irratti xiyyeeffatan jechuudha. The technological boom that came as a result of new imperialism had some negative impact on people who had then on politics. Ama technologically guddachuun biyyoota politiksii mataa isaanii haala jireenya siyaasa mataa isaanii qabaniif negative impact dha kan inni qabu jechuudha. Miidhaa qaba jechuudha. Eenyuun new imperialismiin yeroo sanatti yeroo new imperialismiin amma teknooloojiin guddateera. Teknooloojii erga guddataniin booddee biyyoonni Awurooppaa aangoo isaanii agarsiisuuf militarii isaanii agarsiisuuf imperialismiitti kan isaan darbanii new imperialismii kana keessatti garuu biyyoota poolisii mataa isaanii qaban keessattuu kan akka Afrikaatiif negative impact dha jechuudha. The military superiority European colonial state now managed to colonize the entire African continent except Ethiopia and Liberia and the many areas in Asia and the Pacific Island. Amma military superiority Europeanota biyyoota Afrikaa kolonii isaanii jiran hundarratti agarsiifataniiru. Military olaantummaa militarii isaanii keessattuu biyyoota kolonii jala jiran Afrikaa keessatti. Kana jechuun Afrikaanota guutummaan guutuutti qabatan jechuu hin dandeenye. Except Ethiopian and Liberia. Liberia fi Itoophiyaan humna isheetiin kan waraanatti hirmaattee kan waraana kana jalaa bilisa taate yookaan immoo kolonii jalaa bilisa taate Liberiyaan immoo Ameerikaan iddoo meeshaa ishee itti kuufattu waa'ee ta'eef bakka kanatti Liberiyaa qabachuu hin dandeenye manii eeriyaan in Eeshiyaa keessatti kan argamanis kolonii jalatti galuu hin dandeenye Pacific Islandiidhaan alatti biyyoota kaniin alatti colonial poweriin military superiority isaanii maalii gochaa turanii agarsiifachaati kan isaan turanii jechuudha. Although the European colonial of territorial in Africa were started earlier, the scale had increased dramatically, and the then European acquisition of territorial reached its peak during the period of known as the New Imperialism. Kanaafuu European colony jalatti Afrikaanota galfachuun durumarraa ture jechuudha. Start earlier dura ture. Scaling isaa garuu dramatically jechuudha. Akka tasaatti akka ajaa'ibaatti kan inni dabale yoomidha yeroo New Imperialismiti. Kanaafuu Europeanonni yeroon isaan territory Afrikaa qabachuun sadarkaa olaanaarra gahe reach its peak irra kan gahe jechuun sadarkaa olaanaarra koloniin Afrikaanota sadarkaa olaanaarra kan inni gahe yeroo kamidha New Imperialismii keessatti yeroo koloniin Afrikaanotaa koloneeffamuun Afrikaanotaa sadarkaa olaanaarra gahe yeroon koloneeffachuu Europeanotaa sadarkaa olaanaarra gahe sun maal jedhamee waamama New Imperialismii jedhamee waamama jechuudha. When the First World War broke out in 1940, about 85% of the territory in the world had fallen under the colonial ruler. Bara 1914 waraana addunyaa tokkoffaan yeroo jalqabu battala waraana addunyaa tokkoffaa jalqabutti parsantii 85 kan ta'an biyyoonni addunyaa yookaan immoo world country kanneen jedhaman territoriin addunyaa maalii jalatti kufanii turanii kolonii jalatti kufanii. Waan sin garramu biyyoonni Awurooppaa biyya torba yookaan biyya 9 yookaan kan kolonii jalatti galfatan. Biyyoonni torba yookaan biyyoonni 9 kun parsantii 85 addunyaa harka isaaniitti galfachuu danda'an jechuudha. Parsantii 85 addunyaa kana harka kolonii isaanii jalatti galfachuu danda'aniiru. During the First World War, the colonized people follow their colonial master paid sacrifice in military confederation that had nothing to with them. Amma bara 1914 waraanni akkuma jalqabeen booda biyyoonni kolonii jala jiran yeroo First World War kana eenyu tajaajilaa turanii maastarii isaanii tajaajilaa turan. Colonial maastarii isaanii colonial maastarii kan jennu fakkeenyaaf Britain yoo biyya takka qabattee turte biyyi kolonii jala turte sun deemtee waraana bakka eenyutti waraantii bakka Britain waraantee jechuudha. Kanaafuu satisfaction yookaan immoo gahee guddaa yookaan of kennanii amma lubbuu isaanii dabarsanii tajaajilaa turan jechuudha biyyoonni kolonii jala turan. Ofii isaaniitiif homaatti hin argatan nothing to do with them. Isaaniif homaan godhu garuuyyuu biyyoota colonial maastarii saniif deemanii waraanatti hirmaachaa turan. Kanaaf waraana addunyaa jedhamee waamame malee waraanni addunyaa silaa Awuroopiyaanota duwwaatu waraanicha irratti hirmaata ture. Waraanni
sababii maastarii isaanii tajaajilanii deemanii Afrikaanonni deemanii tajaajilaniif waraana addunyaa jedhame malee biyyoonni Afrikaa baay'een isaanii kan waraana addunyaa keessatti hin hirmaatan ture. Waa'ee kolonii jala jiraniif hirmaatan. Kun paartii waanidha. Paartii tuumoo the partition of African motivation in the process kan jedhuun walitti deebinaa. Hamma sanatti yuutuuba keenya subscribe gochuudhaan yaadoo qabaattan koomentii irra nuuf godhaa. Waan nu hordoftaniif galatooma.